Mnangagwa and ZANU-PF under fire as alleged junior officers demand end to constitution amendment. Kusangana kwatinoita hapana pachannel yenyu Magaba News patinoisa nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiitika napane vanenge vachingosvika pano paMagaba News ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe kuti patinoposta any news and update you'll be the first one kusangana nhau dzatinenge taisa. Today we have an issue about news zirikutendera about alleged junior army officers from ZANU-PF. Ikuwa yaisa issue strong warning to Mnangagwa and ZANU-PF leadership. Mshure mekunge munyika Zimbabwe mune chiitiko chekutenderedzwa kwe cabo 3. So tsamba iyi yangobudikira muruzhinji, asi veruzhinji havasati vaziva kuti yakazvimiririra here ichibva kumauto kana kuti haisi yekumauto, asi yatora veruzhinji kuti vagonzwa maererano nezviri patsamba apa sezvo zviri kubata kwese kumauto, vachiti ivo majunior officers ari kumirira 10 maprovinces emunyika yeZimbabwe vachinyora tsamba vakanangana nechiitiko vachitaura about section 212 of the constitution, vachitaura ivo vachiti vari kudo kumauto uku kuti mauto agokwanisawo kunge achiwana zvokudya zvakakwana pamwe chete nezvokupfeka pamwe nedzimba dzekugara nemamedical cares for their family, sezvo vari kuti pay yavo yavari kupiwa haisi kukwana kumita a living condition standard yavari kutarisirwa kuti sevanhu vari kushandira nyika yeZimbabwe. Ende vachiti ivo maererano neconstitution iri kuuya iyi hatisi kuda kuti tishandire nyika yeZimbabwe tichichengetedza vanhu vari kuita corruption munyika yedu yeZimbabwe vachidzorera nyika yeZimbabwe kumashure. Ndo zviri kubuda mutsamba iri kutenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe zuva ranhasi. So according to news, a document circulating on media and attributed to a group calling itself the Junior Officer Collective and Zimbabwe Defense Forces has generated widespread discussions across Zimbabwe. The letter addressed to President Emerson Mnangagwa in his capacity as a Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, containing a strong criticism of proposed constitutional amendment and outline what the author described as a grievance facing junior officers and ranked and file personals. According to the statement, the author claimed to represent junior officers and service members from all 10 provinces of Zimbabwe. They write that they are speaking out because they believe the very foundation of our country, our army, and our livelihoods is being destroyed before our eyes. One of the main concerns raised in the letter is opposition to any amendment of section 212 of the Constitution. The author stated that they are fully and forcefully opposed to any legal amendment to the Constitution of Zimbabwe, and specifically demand that authorities stop any attempt to alter section 212 of the Constitution immediately. The statement urged that section 212 defined the mandate, independence, and power of the Zimbabwe Defense Forces, and the author claimed that changing it would reduce the army's authority and undermine its constitutional roles. The letter goes on to describe what is called the difficult living condition faced by many junior officers. According to the document, soldiers are living in a poverty despite risking their lives to protect the country. The author claimed that many cannot afford basic foods, clothes, housing, and medical care for their families. The statement also raised the concern about the salaries and housing. It calls for a military personnel to be paid decent salaries in a hard currency that holds its values and demands improved accommodation and living standard for soldiers. Another major issue raised in the documents is corruption. The authors accuse some political leaders of enriching themselves while ordinary citizens and military personnel struggle economically. The statement claims that the corruption has negatively affected public service and national development. In some of its strongest language, the letter alleged that certain
political leaders have placed the party interest above national interest. The author stated that they are soldiers, not bodyguards for corrupt politicians. The document further declared that the writers' loyalty is to Zimbabwe and its constitution rather than any political party or individual. It's just we are loyal to Zimbabwe and the constitution, not to any political party or individual. The author also issued several demand, among them an immediate halt to constitutional amendments, improve condition for serving soldiers, action against corruption, and accountability regarding issues they believe are affecting the defense forces. Toward the end of the statement, the writer warned that continued disregard for this concern could create instability. They claim that if the leaders proceed with what they describe as illegal constitutional amendment, responsibility for any result consequence would rest with those making such decision. The document concludes by saying that the authors have sworn an oath to defend Zimbabwe and its constitution, and that they believe this duty comes before political interest. As debate continues over the content of the statement, questions remains about its origin and authenticity about this issue. Nevertheless, the letter has intensified discussions around constitutional reforms, governance, corruption, allegations, economic challenges, and the future of direction of Zimbabwe. So muri Zimbabwe ndo nawo iri kubuda, ndo nawo iri kubva, asi tsamba iyi iri kunzi yanyorwa nema junior ari kunzi ma-alleged junior soldiers anova ari kuendesa tsamba achipa kuna vaMnangagwa achiti ivo haasi kufara nezviri kuitika, zvaita kuti zvigoshoka ruzhinji rwenyika yeZimbabwe, sezvo atoziva kuti itobve kumauto kwacho ikoko tsamba haingangobve straight, vakunyorawo pachavo vakazvimirira vari kwavo, sezvo ikatobva mauto mamwe mabhosi avo ndiwo anenge achidya neZANU-PF. Takabva kunzwa vamwe matsamba aya akasiyana siyana achitenderera achizivisa kuti vari kuchemerawo kuti vari kudawo kurarama upenyu huri nani, kwete kuti upenyu unongobenefita zvigananda zviri pedyo neZANU-PF. Ndidzo nhau dzataiva tikabata pano paYouTube channel yenyu yeMagaba News, patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti mugonzwa nhau dzematongero enyika yepolitical news dzinenge dzichiitika around Zimbabwe. I thank you for supporting Magaba News, where we give you the trending news on our YouTube channel.